Hello guys, hello all, nice to meet you today. And now we are trying to keep improving in MS Access database. So today topic is learning about how we make descanning and scanning order for list box in MS Access database. Halo kawan-kawan semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Cekadala Tutorial. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang baru, yaitu bagaimana caranya membuat filtering pada database list box ya. Bagaimana cara mengurutkan database dalam bentuk ascending atau dari kecil ke besar dan besar ke kecil. Okay, as you see that in this list box, MS Microsoft Access list box, you can find that on the top there is a three header here, yeah, that name is order by first, second one is second column is order by last, and the third column is order by region. Ya, di dalam database ini kita melihat dalam list box ini ada header, tiga header. Pertama adalah bertuliskan berjudul order by first name, order by first, kemudian yang kedua adalah order by last, dan yang ketiga adalah order by region. And then today we try to understand what is the possible codes or VBA code inside this database. So we'll share for us how to create similar cases related with make filtering or make sorting by first name, last name, and by region according to this sample. Ya, jadi kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah tutorial terkait dengan bagaimana cara kita membuat filtering data, juga termasuk ini ya, mengurutkan data ya dari besar ke kecil. Dan ini adalah sesuatu yang baru yang kita akan buat. And then the other things that actually we try to show you how to make a pop-up, yeah, pop-up form here. For example, if we make a show the information here, yeah, we just click here. From this list box we need to choose, yeah, choose one record, and then just click this show, yeah, show form, or we call it tampilkan here in bahasa Indonesia. So the information will show you from you the record according to the related information, ya. Jadi di sini kita akan belajar juga membuat sebuah pop-up form, di mana ketika data itu diklik, kemudian apa dipilih, kemudian kita klik di sini di bagian tampilkan atau show, maka data ini akan muncul di sebuah pop-up form baru di sebelahnya. Jadi data ini sesuai dengan data yang akan kita tampilkan, akan kita pilih, ya. For example, okay, we can see that this information already shown in the pop-up. Actually, we can make it become pop-up, yeah. So it's Johnny, for example, and this is Lestari, and this is the name also Lestari, yeah. Yeah, this is the thing that we are going to learn by today. And then for the other tools or features that we apply in here is in our database is to select the option, yeah, in below here, yeah, we can make one drop down menu. For example, we are using filter by region, yeah, we can see. Dan kemudian kita akan belajar juga menu-menu fitur-fitur yang lain seperti di bawah ini, ya. Misalkan kita bisa men-select ini ya, filter by region, ya, jadi filter dengan kota, ya. Jadi kita bisa melihat, or we need to, ya, sort by region using this button, ya, option button, I mean. Jadi kita juga bisa melakukan pilihan dengan menggunakan option button di sini. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. And for the other tutorial that we already published, we also mention how to make this function, I mean is to show the information
here. Yeah, for example, yeah, this name probably so in this label, yeah, in this below label, yeah, and also the region shows in this label, and the total record here in the list box also shows in this line, become 20, yeah, 20 records. And also we can count, yeah, how many data is selected. Yeah, we can see on the list box here is a total is two record, yeah, to record that in selected, yeah, selected. There are two record selected right now. Okay, the third one is how to, yeah, to display the selected record here. Yeah, for example, yeah, this is Simon. Simon. Yeah, this is the front name. Yeah, or first name, and then this one is second name. Will display here as in bahasa is nama belakang. Nama depan is first name, nama belakang is second name. And this is the region. Yeah, region that we have is Jakarta, for example. And on this region or kota in bahasa also display in this database. Yeah. Okay, you can see also another yeah, another features here that yeah, we can see that there is a marquee rolling text here. Yeah, if you want to know also, actually has been published in another video in Cakadola tutorial. You can search how to make this marquee or scrolling text, yeah, scrolling text or scrolling text like this, yeah, but it's still in bahasa, yeah. Okay, first we go to the first lesson today, dan kemudian hari ini kita akan apa istilahnya belajar juga tentang sebenarnya ini bagaimana cara membuat scrolling text, ya, jadi teks berjalan. Sebenarnya sudah disampaikan di dalam tutorial yang lain, kita sudah membahas, sudah dipublish di tutorial yang lain di Cakadola tutorial, silahkan dilihat. Dan kita akan langsung menuju ke apa istilahnya pelajaran yang pertama. Okay, yeah, let's go to the design view like this, or you just make a right click. Jadi kita masuk ke dalam design view pada formnya, kemudian right click, kemudian we need to choose the design view, kemudian kita pilih design view, and then we must identify what is the list box name here. Ya, jadi kita kemudian perlu mengetahui apa nama daripada list box ini, ya. Ya, namanya ternyata di sini adalah list search, ya, LST search, ya. So the name of this list box is list search as mentioned in property sheet, ya. You can change actually the name every time, but for this case we just apply for the name is list search, ya, as mentioned in the property sheet, ya. Jadi sebenarnya kalian bisa saja mengganti nama-nama ini, tapi dalam contoh-contoh yang sudah ada ini, kali ini kita menggunakan ini list search, ya, sebagai nama daripada list box ini. And then first thing we need to know is how to make this unbound. We say that this is data, ya, data ke, ya, mean is data what apa ya, data number, ya, for example, ya. This is the name only, ya, in bahasa, ya. To display the selected data or information in our list box, ya. Okay, what is the PBA code, and just okay, we will check what is the PBA code inside. Oke, kemudian di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat data ini, menampilkan data. Jadi tiap kali data diklik di sini, kemudian kita akan lihat PBA code-nya apa. Oke, as you know that there are three columns here, first column, second column, and third column.
first name, first name, last name, and by region. So in this label, label data ke, also will display what is the first name, what is the last name, what is the last name, and also what is the region here. So 3 column combine become 1 row. Jadi seperti kita sudah ketahui bahwa di sini ada 3 kolom ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi ada first name, last name, dan by region, dan region atau kota. Kemudian di sini akan digabungkan menjadi satu label. Okay, right now we can see the code. We just put the code here after update after update we just make VBA code here. Okay, jadi kita perlu membuat after update saja di sini ya. Jadi after update, kemudian kita klik, and then we just need to click on this three dot here. Okay, to create the after update VBA. Okay, okay, here we can see the here is the VBA code that we apply for this how to show the record in the list box, 3 columns or 3 data or record in list box, and then put in 1 line in our label. Jadi inilah kode-kode yang akan kita gunakan untuk memunculkan istilahnya informasi dari 3 kolom tadi 3 kolom tadi menjadi satu baris ya. Okay, this is our label data ke, and this is the list box that we have, a list search, and the first column, please bear in mind that in our list box the first column is name is 0 or is indicate that first column is with 0, and the second column is become a column 1, and the third column is become column 2, and so on. Okay, actually this slide is continue here, but to show you I just put below. So during you create the VBA, you just make this row is continuous here. Continue. Just put here. Okay, this is to indicate that easier to see, make it bigger. Okay, I think this is a very simple one, so I don't want to tell you more about this VBA, because very simple. You just follow and just type or copy paste in your database. You can see and then apply, and you will see the record change. Okay, let's see. For example, okay, 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 you can see here, the record is Cici, for example, here Cici, and the code is C or Y, and then this is the second name or last name as Paramida, for example, and then the region is Surabaya. Okay, jadi kita sudah melihat di sini kolom pertama adalah Cici, kemudian nama belakangnya adalah Paramida, dan regionnya adalah Surabaya. And then maybe you wondering to know why this one can be selected. Why not only one is able to select. We can change actually here the design. Mungkin teman-teman berpikir kenapa di sini bisa dipilih lebih dari satu dan kenapa tidak cuma satu aja. Di sini ada pilihannya teman-teman Okay, actually we can change the method whether this list box can be selected only one by one row or multiple row. So we just select on this tab others, and then
you just go to the multi select and change the simple become none ya, seperti like this ya. Jadi kita hanya perlu mengganti saja pilihan yang di sini yang di list box tadi diganti dengan pilihannya dengan none ya. Maka di sini tidak akan ada yang bisa dipilih. Okay, if you change to none here and then only one row can be select, there is no multiple row ya. Okay, kemudian kita tes di sini ya. Okay, you can see that the record only able to select only one row yeah, so directly goes to this line yeah. Okay yeah, okay, I think the first lesson can be easily to learn and can be completed. Okay, and then ya, jadi di sini sudah kita buktikan bahwa hanya satu saja yang bisa dipilih recordnya, dan sudah apa ya, kita dapat selesaikan persoalan yang pertama. Jadi sudah cukup mudah untuk kita ketahui. Jadi di sini cuma terlihat, jadi because we are changing the multiple record to none, so only automatically this selected record will show only one yeah. There is no multiple record can be shown here, so the data or record will mention only one. Jadi karena di sini tadi cuma dipilih satu, jadi di sini akan terus angkanya kan satu ya, tidak berubah ya, karena tidak ada pilihan yang multiple atau ganda ya. And then the second one ya, second one we go to how to display ya. Yeah, you can see here ya, how many record can be stored ya. Can be stored, sorry, how many record is stored in this table or this list box. We can find yeah, using VBA code also ya. Jadi kita ingin tahu berapa banyak data yang ada di dalam list box ini, kita bisa tahu jumlahnya dengan menggunakan VBA code juga. Okay, let's see the how we work with this. Kemudian bagaimana caranya sekarang kita lihat ya secara langsung. Kemudian tinggal klik sini ya. This we use a text box here ya. I think you understand how to create the text box. Jadi di sini adalah kita buat dengan membuat text box ya teman-teman ya. Jadi text boxnya ya, we use this tool ya to create a text box here. And then what is the code here is just very simple code ya. Jadi kodenya di sini cukup sederhana saja ya, seperti ini ya, sudah nampak di sini ya. Ya, you can see directly the code ya, for example like this. Ya, I make it bigger. Ya, this is the code ya. The code okay. You can see that the first here is the name of our list box is listers. And then the list count -1 yeah, because why this -1 because sometimes we need to show the header header of the column yeah, so header is become we need to -1 yeah, because we don't want to count this header yeah. I think very simple, but you right now understand. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali ya. Jadi total data itu kan ada 21 di sini ditunjukkan, tetapi karena headernya masuk, header daripada tabel itu kemudian kita kurangkan 1 sehingga menjadi 20. Okay, very easy one ya, very simple. Okay, and then we move to another yeah, and then yeah, the code how many record that been selected, we can see the code is like this. Okay. Jadi untuk melihat berapa banyak data yang di select atau di sort atau dipilih, kodenya ada seperti ini ya, very simple one. Okay, I try to make it bigger as well ya. Jadi saya akan buat kodenya lebih besar. Okay, you can see like this ya, similar like the previous one. Jadi hampir sama dengan sebelumnya. Jadi this coding is the first is
our list box name, and then this is the what we default coding, and then the count. So become item selected is default coding from our VBA. So no need to change. Just copy paste this into your list box Jadi ini sebenarnya simple juga ya, caranya hampir sama dengan yang pertama, dimana ini adalah kode defaultnya, jadi tidak perlu ada dirubah apapun. Kemudian yang berikutnya adalah count jadi ini tidak perlu diganti apa-apa, jadi langsung saja sehingga teman-teman bisa langsung membuatnya. Jadi sangat sederhana sekali teman-teman. And then we continue to another session. Another session. Right now we are learning about how we will make a filter here. Make a filter on our list box. Make a filter like this. What is the coding? We want to fill. I mean is we need to make order. Ascending or descending. By first name, order by last name, and order by region. This is the thing that we will learn right now. Jadi sekarang kita akan menuju ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana caranya kita membuat tombol ini untuk memfilter atau mengurutkan data dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, dan seterusnya and then we go to the VBA code. Jadi we need to right click, klik kanan sebelah sini, kemudian kita masuk ke kodenya. And then for the row source, I think row source is very simple. Row source I assume that you already know how to make a list box or row source, similar like a table, a form, and so on. Very simple. We just drag and drop the required table. For example, here is table salesperson contact. We just add, for example, and then just double click here and just drop, for example, drag and drop, for example, like this, and then finally we will display like this. Very simple one. I think no need to explain here. And then after that we just make a one button here. We create one button. Kemudian kita perlu membuat sebuah tombol like this. We use this button on the toolbar, you can see. Jadi kita perlu masuk ke dalam toolbar di atasnya. Jadi very simple. Ini toolbar. Ini kemudian masuk ke sini. And then we create a one combo box using the toolbar mentioned, and then we just drag and drop, and then for example like this, click and then put like this. And then you just cancel, and then change the name, for example here, and then you can change the name also here. I mean here you just change the caption and then change the name accordingly, or you can left it as default. Jadi Anda bisa saja di sini mengganti judulnya sesuai dengan yang di sini, order by first name. Jadi kemudian bisa merubah juga name dalam property sheet-nya sesuai dengan yang Anda inginkan, atau membiarkannya seperti defaultnya atau yang secara otomatis and then after that we just put the event here on the property sheet. We make a event on click. Event on click, for example here on click code builder, just press OK. Jadi setelah itu kita membuat sebuah event dengan on click, kemudian di sini pilih code builder code builder, and then we will check. Here we go. Jadi di sini akan nampak VBA-nya. We can see the VBA right now, and that I make it bigger as well.
yeah, make bigger, yeah, you can, so it's easy for you to copy, ya, or read, ya. Ya, jadi ini sudah saya buatkan lebih besar sehingga memudahkan teman-teman untuk ini ya, teman-teman untuk apa yang melihat lebih jelas ya. Oke, nice. Oke, first you need to print screen or copy this this coding first. Okay, and then I will explain how to make this bus order by, because this one is one of the another variable that we need to create independently. Okay, jadi ini teman-teman perlu copy saja dulu ini ya, copy atau print screen. Nanti kita akan jelaskan bahwa ini hanyalah sebuah variabel yang akan kita ini ya, kita buat secara terpisah nanti ya. Nah ini, oke, just copy ya. You need to understand that this caption must be same, exactly same with this ya. Exactly same. Do not change ya, or do not make it different. Jadi yang paling penting sekali dalam hal ini adalah teman-teman harus membuat judulnya ini sama persis dengan ini ya, kata-kata ini ya, kecuali simbol ini, except for this symbol ya, up. Jadi order by first name itu harus sama dengan ini ya, order by first name. Oke. Ya, jadi ini cukup jelas ya. Oke, this is the source ya, source the table name ya, here ya, table here ya, this is the name of our table. Ini adalah nama daripada tabelnya ya, nama daripada tabel, sumber daripada list box ya. The source of the list box is this table ya. Okay, as you can see here. Okay, until now I think so you can understand. You just again once again you need to just copy or print screen first, and then later you can understand. Okay, this is the one variable that we create here is a response. For example, this is one of variable. You can change as well accordingly, but according to this database sample, we use response as our variable. Okay, jadi tadi sudah kita lihat bahwa kita sudah mengklik di sini, kemudian kita akan lihat ya bus ordernya ya. Oke, to check what is the bus order by, we just make a right click here and then put a definition. Jadi kemudian ya, untuk melihat ini bus order itu apa isinya, kontennya, jadi kita klik kanan di situ dan pilih bagian definition. Ya, jadi please ensure that this information or this PBA must be created first before this filtering or make ascending order or can be executed. So jadi kita harus pastikan dulu bahwa kedua ini ya, both of this sub PBA sub procedures must be put accordingly ya. Both of this function bus order by and this private sub need to type accordingly in our PBA code ya. Jadi ini harus dua-duanya dipastikan sudah ada di dalam apa istilahnya, di dalam PBA kita. And then you just need to make this a private function bus order by ya, seperti ini ya, bus order by ya, column as string, x order as string, and integer, for example like this ya. Jadi ini adalah sebenarnya yang perlu teman-teman buat ya, seperti ini ya. Ini contoh saja ya, contoh teman-teman. So this is we need to make a private function bus order by ya. This is the code that you need to apply ya. I just make it down ya, in one row share to you to see. Jadi nanti ini oke, jadi teman-teman perlu hanya membuat private function bus order by seperti ini
ya ketik saja seperti ini ya, dimana ini adalah nama tabelnya, dan di sini juga string salesperson ID-nya sudah ada ID-nya, dan seterusnya. String region ini adalah kolom-kolomnya. Oke, this is the column, the column that available in our list search list box ya. For example, like this. First column, second column, third column in our list search ya. Okay, the first column is here, second column is here, and the third column is a string region. This is the table source, table salesperson contact, and order by, this is the string SQL, string SQL, and make a X order, and then you just put this string SQL become row source, and then after finish, and then you just make a requery, refresh or requery the source or the list box ya. Jadi di sana tadi udah dijelaskan bahwa ini adalah private function yang teman-teman harus buat ya. Jadi codingnya sebenarnya nyambung ya teman-teman ya, tapi saya tadi harusnya begini ya, tapi saya turunkan sengaja biar teman-teman mudah melihatnya. Kemudian membuat string SQL seperti ini. Ini adalah kolom-kolom tadi yang ada di list box tadi. Kemudian ini adalah sumbernya, tabel sumbernya. Kemudian adalah kita membuat order by ya. Kemudian nanti setelah ini dibuat, maka nanti row source-nya daripada list box tadi adalah menjadi string SQL tadi yang terakhir ini. Nah ini. Itu requery. Requery adalah untuk membuat datanya terupdate ya. Oke, let's see. Okay, you can see, for example, the first row is Budi, but after you change, the order, so the first name become Wariga, for example, ya. Okay, you can see, ya. Jadi setelah Anda terapkan, maka yang pertama itu akan menjadi pertama adalah Budi, kemudian yang begitu dirubah susunannya dari A ke Z ke A, maka yang terakhir menjadi Wariga. Itulah penerapannya teman-teman. Okay, second one is right now we are creating one button here. Is a clear button. This is a clear button. How to clear the information in the list box while the information selected. So we need to clear. For example, like this, clear, or after we make a filter, for example, then clear, it will set back to the first reference or condition. For example, like this, we just make a clear, for example, Jakarta, then clear, Okay, jadi sekarang kita ingin melihat tadi kita membuat sebuah tombol clear, di mana informasi yang ada di dashboard yang sudah dilakukan filtering atau sorting tadi bisa kita istilahnya kembalikan ke kondisi keadaan semula, sehingga menjadi versi pertama data itu dimunculkan. Misalkan tadi kita filter di sini di bawahnya dengan memilih Jakarta, kemudian kita clearkan. Okay, you just need to do similar way with this second column and third column as well. Like this sample. Jadi sama juga dengan cara yang sebelumnya. Jadi teman-teman juga untuk membuat yang second filter dengan last name dan by region ini dibuat dengan cara yang sama. And then now we we check how to create this event procedures when the button is click Jadi ini sekarang kita ingin tahu bagaimana cara membuat ketika kolom ini diklik, kemudian dia akan menjadi clear here. Jadi kita masuk ke dalam on click. So we just make one procedures that will apply the VBA how to clear the information in the list box. Oke, sekarang kita lihat. Oke, let's see.
what is the coding? Yeah, clear. Yeah, clear. Okay. Okay, how to clear? Just like this, the coding. Okay, I will make it bigger. Yeah. Okay, if you can see. Yeah, I will delete. This is delete. Yeah. Okay, I make it become second line. Yeah, you just make coding. Yeah, this is the coding that you need to create. Yeah. Yeah, the button name is common 163. Yeah. Okay, you just make a copy here. This is the row source. Yeah, select listing row and so on. Yeah, we just copy paste, and then here, yeah, here to clear the filter by region, we just put additional line in the VBA code just now. Jadi untuk membersihkan ini juga, kalau ada di sini tadi kita tambahkan tadi lainnya tadi di sini di VBA code-nya dengan apa ya, sebuah baris coding ya, baris codingnya tadi yang di sini. Oke, we let's check one more again. Ya, di sini ada post line ya, in the post line. Yeah, on the post line is here is to clear this yeah, filter by region. Yeah, by region. Okay, I think you already understand right now how to create the order by first name, order by last name, or by region on the list box. Jadi sekarang teman-teman saya rasa sudah mengerti bagaimana cara membuat apa istilahnya order by first name, by order by last name dengan menggunakan coding-coding yang sudah tersedia tadi. And then we are right now try to create another option is selected by option button. Yeah, here. Okay, how to make filtering, yeah, or make order by option button ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat apa istilahnya pengurutan data informasi di list box ini dengan menggunakan option button. Oke, let do a design view by right click. Okay, and then option button, yeah, we can select from this here. Okay, first you must understand how to create this option group ya. Inside option group has their own option button ya. Jadi teman-teman pertama-tama harus mengetahui apa itu option button. Jadi kita pilih dari sini. Okay, we just create from this toolbox ya, toolbar. I mean ya, from toolbar we just click option group here. For example, we create here option group, and then you can type by region, for example, ascending order, yeah, or you can copy, for example, here by region, yeah, DSC, for example, DSC, ascending, yeah, and then next, yeah. Ya, you can make one default. Jadi teman-teman juga bisa memilih di sini satu default yang langsung tampil, or either you just make don't want to make a default ya. Yeah, you okay. For example, if you want to make one default, for example by region, yeah, automatically the option button selected is activate is by region. For example, during activate the form. But if you don't want to make one default, so just you choose this no, I don't want a default, yeah. For example like this, yeah. So there is a value here. The first become value is 1, and the second is the value is become 2, and next, yeah. Okay, save the value for the letter use. Okay, next, yeah. Option button you can change, yeah. For example like this, yeah. Okay,
and also like this ya. You can change. Jadi ada beberapa pilihan di sini teman-teman, bentuknya ada yang mau seperti ini, mau seperti ini, teman-teman bisa apa ya, bisa pilih. Oke. And then we just choose like this for example ya, and then finish ya. Ya, jadi kalau selesai udah jadi teman-teman. Ini seperti ini contohnya. Oke. Ya. Oke, this is the example only ya. And then ini adalah contoh saja. Kemudian sekarang membuat coding-codingnya teman-teman. Ya, kita membuat coding-codingnya, and then we select here, and then on click we make one is event procedures ya. Procedures here. Jadi kita membuat satu buah prosedur di sini. Jadi setelah ini kita pilih, setelah on click ya. The name of option group is a form sort by ya. Jadi nama daripada option group ini adalah form sort by. And then by creating one procedure we can select the PBA. Jadi dengan memilih bagian event prosedur di sini, kita akan membuat pilihan untuk membuat istilahnya PBA ya teman-teman. Ya, oke, I will copy here. I'll make bigger for you. Oke, jadi saya akan membuat ini, kita pilih aja codingnya. Kemudian ini adalah yang sudah saya besarkan, teman-teman bisa lebih jelas melihatnya coding-codingnya ya. Ini saya hapus yang tidak perlu. I will delete coding that not applicable actually. This is okay. Here we are using the select case option ya. Case 1 is last name and case 2 is a first name. Jadi di sini kita menggunakan VBA code yaitu bagian dengan menggunakan select case ya. A form sort by is the name of option ya, option here ya. Option group I mean ya. Jadi ini adalah form sort by, ini adalah nama daripada option groupnya, option group tadi ya, sort by, and then we just make the coding or PBA code like this ya. How to create the ascending and also make it descending ya. This is the default coding ya. ASC mean that ascending order, DASG is mean that descending order. So jadi ini jadi ini adalah defaultnya adalah ascending, artinya urutan dari kecil ke besar. Ini adalah besar ke kecil ya. And then after this executed ya, this case 1 for example executed become the source of the list box here, and then you just make a query and select. Remember that just now we have a case 1 is last name and case 2 is a first name according to the table that we selected on the during we created created this one I mean is option button okay. I mean creating the option group, okay. And then you just copy this just copy and then put in your database. Jadi teman-teman hanya perlu copy dan lihat di ini ya, di dalam database, dan kemudian praktekkan ya. And then we can see that this record has been ordered accordingly, ascending or descending. Remember that remember that this option 8, this is the form, this is the option group. This is the option the name inside is option 8 for example, and the option value is 1 so become case 1 just now case number 1 for example ascending ASG tadi sudah kita lihat bahwa di sini adalah pertama adalah option group, ini grupnya. Kemudian di sini adalah optionnya, jadi namanya adalah option 8 di sini.
Kemudian di sini dia punya option value adalah 1, di mana option value tadi itu adalah sebagai case 1 tadi di VBA nya, case 1, baru ada habis itu case 2 ya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini adalah ascending, kemudian di sini adalah descending, jadi pengurutan secara descending. Oke. On the case 1 just now in the VBA we mentioned that we create that the information will make order in ascending order from small to big, and case 2 here that we make a descending. Okay, from here, okay, we can check again. Yeah, this is case 1 to make ascending order, case 2 become descending order. Yeah, this is the thing that we need to understand right now. Jadi ini yang perlu kita pelajari teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Jadi sudah jelas ya, cukup jelas ya. And then the last one ya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara membuat option. I just copy the VBA. How to create the new option ya, related to using a combo box ya. Jadi kita akan belajar teman-teman bagaimana cara membuat ini kalau misalkan kita sekarang filter menggunakan combo box ya. I think we don't need to use this. Ya. Yang pertama adalah kita membuat di sini adalah drop down menu. We need to make a combo box. Text box ya, create a text box, for example like this. And then the source of the text box. The text box is this. Yeah, we make like this, the source. Yeah, the row source. The row source. You can see I make it like this. Yeah, and show that you make in one row. Yeah, continuously. This is to make you easy to see the code or VBA code. You just copy this. Yeah, remember that the source of the information or source of the list box is always referring to the table or query. If we have query here, maybe there is another query. Yeah, so you can see that row source here referring to information that refer to this here. Yeah, from table salesperson contact. From table salesperson contact. You must understand what is inside the table. I will check for you. Ya, jadi di sini kita ingin tahu sebenarnya ya, apa aja yang ada di sini. Inilah codingnya teman-teman. Ya, this is the table design of a sales person contact. Ya, there is salesperson ID, salesperson name, and so on. Region, for example. This is the additional photo that we have, and this is the format that I make for you as well. So if you make a format like that, so you can see that in the new row, the latest row, to add a new record or data, so you can see that what is the information you need to type inside this table. Jadi dengan membuat format seperti tadi, kita bisa melihat petunjuk di sini kode-kode apa yang harus teman ketikkan di sini. Ya, jadi again the format is like this. Yeah, you just type in the format. Yeah, you can see like this in the format. Yeah, I make it bigger. Ladies and gentlemen, thank you for keep watching with us. Ya, terima kasih teman-teman sudah senantiasa bersama kita sampai saat ini. Jadi saya rasa teman-teman sudah cukup jelas ya. I think you already understand right now how to make
order for this list box in our database. Jadi teman-teman sudah mengetahui caranya bagaimana cara membuat apa istilahnya pengurutan informasi dalam sebuah data ya teman-teman ya. Okay, if you have any query or any question, just drop your question in comments box below, and then I try to answer, to come back with you, back to you again once I got the answer. If you still in doubt, you can also directly call my WhatsApp number. If you're still in doubt, you have any question, you just ask my WhatsApp number. Jadi kalau masih teman-teman masih bingung, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau masih juga kebingungan, teman-teman bisa langsung kontak saya di WhatsApp WA WhatsApp number 081277403909 plus 8281740309. This is my WhatsApp number. You can check, or maybe we can discuss further. Okay, thank you very much, guys, ladies and gentlemen. Thank you very much for keep watching with us. Don't forget to subscribe, like, and share, and give a comment, a positive comment, and later on we can build or give you another video related to Microsoft Access. Terima kasih teman-teman, selalu setia menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe, dan juga apa istilahnya share dan untuk berikan komen yang bermanfaat. See you again, see you next. Bye bye. Terima kasih. Sampai jumpa.